Dhatri, what is a keyword? మాడ్యూల్ సార్ మాడ్యూల్. ఓ అలా వచ్చా. అసలు కీవర్డ్ అంటే ఏంటి? నేను ప్రోగ్రామ్ అడగలా. 35 కీవర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, కీవర్డ్ అంటే ఏంటి? అది అంటే అది బిల్ట్ ఇన్. యా. అంటే ప్రోగ్రామ్ లో ఆ వర్డ్స్ ఆల్రెడీ బిల్ట్ ఇన్ అయి ఉంటాయి సార్. అవి మనం ఇంకా వేరే దగ్గర నేమ్స్ ఇవ్వటానికి కానీ అలా యూస్ చేయలేము. నేను చెప్పిన ఆన్సర్ అది. నో సార్. మరి ఎక్కడ ఆన్సర్ అది? అంటే మాకు కాలేజ్ లో చెప్పారు సార్. ఓకే, కరెక్ట్ ఆన్సరే, కాకపోతే నేను చెప్పలేదు కదా అని అడిగా. ఎక్కడి నుంచి? ఒకటి చాట్ జీపీటీనా, లేకపోతే నీకు ఆల్రెడీ తెలుసా? ఓకే ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద కీవర్డ్? తేజస్వి, what is keyword fast? Predefined word provided by the inventors of Python, sir. చూసి చెప్పట్లేదు కదా ఎవరు, ఓన్గానే చెప్తున్నారా? Yes, sir. డాక్యుమెంట్ చదవండి. ఓకే. సో కీవర్డ్స్ ఆర్ ప్రీడిఫైన్డ్ వర్డ్స్. ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు వీటిని? ఎవరైతే ఇన్వెంట్ చేశారో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇన్వెంటర్స్ ప్రొవైడ్స్ దీస్ వర్డ్స్. ఎవ్రీ keyword has a special meaning used for a specific purpose. Yesterday I have given example like key player. Every key player has a role. Like that, every keyword has a role. By using keywords, we can write the programs. For example, yesterday I've written one program. నేను నిన్న రాసిన ప్రోగ్రాంలో, yesterday I've written program, right? In that program I've used one keyword called import. నిన్న ఒక ప్రోగ్రాంలో కీవర్డ్ యూజ్ చేశా. ఏ కీవర్డ్ యూజ్ చేశానరా నేను లాస్ట్ ప్రోగ్రాంలో? ఇంపోర్ట్ అనే కీవర్డ్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేశా. అట్లా we have to use the keywords to write the programs. Many times we use keywords at the time of writing the programs. So simply the answer you need to give is keywords are predefined words. Okay, provided by the inventors of Java, Python, and every keyword is used for a specific purpose. That's it. ప్రస్తుతానికి అంతే. నెక్స్ట్, tokens list. Guys, am I given tokens list? షణ్ముఖి I think. ఏం పేరు నీ పేరు? మర్చిపోయాను. Yes, sir. షణ్ముఖి. ఓకే. Yes. కీవర్డ్స్ టోకెన్స్ లిస్ట్ చెప్పగలవా? టోకెన్స్ లిస్ట్ సార్. అంటే బంగారం చదవాలరా అని చెప్తున్నా. స్టార్టింగ్ డే నుంచి చదివితేనే మీకు బాగుంటుంది. ఓకే. శశి వరుణ్, టోకెన్స్ లిస్ట్ ప్లీజ్. మీరు అసలు క్లాస్ నేను క్వశ్చన్లు అడిగితే టప్ప ఫాస్ట్ చెప్తే ఎంత పాజిటివ్ ఉంటుందా క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే. ధాత్రిని అడిగా, టైం తీసుకొని మెల్లగా చెప్పింది. పోన్లే, తన ఆన్సర్ కరెక్ట్గానే చెప్పింది. ఇప్పుడు ఇంకొకరిని అడిగా,
చెప్పింది. ఎందుకో అంత కాన్ఫిడెన్స్ అనిపించట్లేదు. చూసి చెప్తున్నారు అనిపించే ఫీల్ వస్తుంది. అలా కాదు ఆన్సర్ చెప్తే. రేపు సార్ అడుగుతారు, నేను చెప్తా, ఇట్లా ఉంటుంది అని ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎవ్రీ డే ఐ లాస్ ద క్వశ్చన్స్, దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ. బట్ స్టిల్ మరి జాయిన్ ఫీజు కట్టి జాయిన్ అయితే దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? జస్ట్ క్లాస్ వినడానికి జాయిన్ అవుతామా? జస్ట్ క్లాస్ వినడానికి అయితే చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ ఫీజు కడితే 30 రోజులు, 40 రోజులు, 60 రోజులు వెళ్ళొచ్చు, వచ్చేయచ్చు. నాలెడ్జ్ వస్తుందని గ్యారెంటీ ఉండదు, అది వేరే విషయం. దట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్. నీకు క్లాస్ కావాలా, పైథాన్ కావాలా? నీకు ఇన్ ద సెన్స్ ఎవ్రీ వన్, టు ఎవ్రీ వన్ ఐఎమ్ టాకింగ్. నీకు క్లాస్ కావాలా, పైథాన్ కావాలా? పైథాన్ కావాలంటే నా మాట వినండి. క్లాసే కావాలంటే ముందే నాకు మెసేజ్ పెట్టండి, ప్లీజ్ డోంట్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, ఐ విల్ పే ద మనీ, దట్స్ ఇట్ అని. అప్పుడు మీ ఇష్టం, క్లాస్కి వచ్చినా పర్లా, రాకపోయినా పర్లా, నేను క్వశ్చన్లు అడగను. నువ్వు మళ్ళీ ఆఫ్లైన్ కూడా రావాల్సిన అవసరంలా సండేస్. నో నీడ్ అసలు. నాకు ఫీజు కట్టేసి నువ్వు పారిపోవడమే. చదివినా చదవకపోయినా నాకు అనవసరం కదా. నేను జెన్యున్గా యాజ్ ఏ గురువు ఐ విల్ బిహేవ్. జెన్యున్గా ఒక గురువులాగా నేను బిహేవ్ చేస్తాను. మీ కేర్ తీసుకోవటమే నా పని. మీరు జెన్యున్గా స్టూడెంట్లా ఉండండి. గైస్, యూ అండర్స్టాండ్? స్టూడెంట్, గురు, శిష్యుల్లాగా ఉండాలి, అంతవరకే. ఎంత లైక్ ఎంజాయ్ చేసినా మంచిదే నా క్లాస్. కాకపోతే చదువుతూ. నా క్లాస్ చాలా బాగుంటాయి యాక్చువల్గా. అసలు కాలేజ్కి వచ్చి చెప్పానంటే క్లాసెస్ ఒక లాఫింగ్ క్లబ్లా ఉంటుంది. కానీ చదవకుండా, ఆన్సర్లు చెప్పకుండా ఉంటే క్లాసులో కూడా నేను నిల్చోబెడతాను. నా గురించి తెలుసో లేదో, మరి తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది, లాఫింగ్ క్లబ్లా ఉంటుంది, కాన్సెప్ట్ వస్తూ ఉంటుంది, డెప్త్ వెళ్తాను, ఇన్ డెప్త్ చెప్తాను, కేర్ తీసుకుంటాను, అన్నీ ఉంటాయి. నాది బాధ్యత. అలా కాకుండా డబ్బుల కోసమే చెప్పాననుకోండి, ఆ గురువు అనిపించుకోడు వాడు. సో మీరు జెన్యున్గా ఉండాలంటే చదవండి. అది ఓకే. ఎవరు చెప్తారు అసలు నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్కి? ఒక్కరైనా కరెక్ట్గా చదివారా? ఎనీబడి ప్లీజ్, హూ ఈజ్ రెడీ టు గివ్ ద ఆన్సర్స్ ప్లీజ్? Anyone please? I'm ready, sir. Rahul ready. Okay, that's cool. Now tell me, what is the token, Rahul? Sir. Sir, token, sir. Hello, sir. Yes. Yeah, token. What is token? Sir, tokens are the smallest individual unit in existed in a program. By using tokens, what we can form? By using tokens, we can form statements. What is statement? So, statement we can write a program using statement. Collection of programs is mean by statements. No. Sorry, sir. Statement is an instruction given to the computer or a command given to the computer. Collection of statements, program, collection of programs, software. So tell me the list of tokens supported by Python. Sir, tokens mainly individual unit. Okay, a equal to times example for statement. A is a token. No, I've given a list, right? I'm talking about, I've given a list. The list of tokens, please. Okay, sir. Sir, keywords, identifiers, literals, operators. Sir? Yeah. Keywords, identifiers, literals, operators, separators, and special symbols, comments.
అది డాక్యుమెంట్ చూడకుండా మీరు చెప్పాలి. వితౌట్ సీయింగ్ ద డాక్యుమెంట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఆన్సర్స్. Yes, sir. That is what I want actually. That's what I want. By seeing the document, anybody can give the answers, right? So Yes. everyone be ready to give the correct answers. Okay, yeah, let me start the session now. I'll revise the session now. Yeah, tokens list, keywords, identifiers, operators, literals or constants, special symbols or separators, and comments. Keywords, identifiers, literals, operators, separators or special symbols, comments. So we have discussed about keywords yesterday. Keywords are predefined words, that's it. Now let us discuss about what is an identifier. So now I'm going to discuss about identifier, but before that we are going to discuss about very important concept called variable. At the time of discussing about variables, we'll also discuss about identifiers. It's very important. Starting Python ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా స్టార్టింగ్లో వేరియబుల్ గురించి క్లియర్ ఐడియా వచ్చాక నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా వెళ్ళాలి. So whatever the programming language you are learning, in every programming language this is the first and important topic everybody needs to know. Okay, so what is a variable? What is a variable? Variable ante enti? A variable is a block of memory. What is variable? A variable is a block of memory where we can store either address or a value. What will store in the block of memory? Variable means a block of memory. What we can store in that memory? Variable is just like a container also. We can say a variable is a kind of container. A variable is a container where we can store either address or a value. Block of memory or container. I'll explain it clearly. Okay, if you are having any doubt, chinna doubt ochina, it might be a small or big doubt, you need to ask the doubts. Okay, at the time of teaching the concept itself, if you got the doubt, don't hesitate to ask the questions. If you ask the doubts, I'll enjoy the class. Okay, I won't scold you if you ask the doubts. I'll actually feel happy if you ask the doubts. Please remember this one. Okay, so now guys, what is this first statement? Do you know what is that? A equal to 10. The simple answer is assigning 10 to A, but in-depth answer is little bit different. I'm gonna explain that little bit depth. In your colleges also, nobody is gonna explain in this way. Okay, this is bit different way of explanation, in-depth explanation I'm gonna give from starting itself, so that you can easily adopt to that. అంటే డెప్త్ ముందే చెప్పేసినాం అనుకో, స్టార్టింగ్ నుంచి రోజు రివైజ్ చేసి, ఇఫ్ ఐ రివైజ్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్, ఈవెన్ దో ఇట్స్ అ డెప్త్ కాన్సెప్ట్, ఇట్ విల్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. మీకు అది ఈజీ అవుతుంది నేర్చుకోవడం. అందుకని
ఫస్ట్ నుంచే ఆ డెప్త్లోనే తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నా. సో యాక్చువల్లీ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వేరియబుల్ డిఫైనింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటాం, కానీ we say it is a variable definition, but internally it is called as object creation. This is depth. It is called as what? Object creation. In Python it is called as object creation. It's different. Sir, I didn't understand. What is that object creation means what? I'll tell you now. అసలు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటే ఏంటి సార్? I'm going to explain this. Try to listen carefully. Do you know about RAM? Anybody? Yes, sir. Yeah. In computer, SSD. SSD hard disk, that is hard disk, not RAM. RAM is different, hard disk is different. In hard disk we can store Sir. files, movies, images, everything permanently. RAM is called as temporary RAM storage area. Software, sir. Software. RAM purpose totally different. RAM purpose వేరు. RAM is different. RAM is a అంటే మనం temporary ఏమైనా storage సాఫ్ట్వేర్ area. ఎక్కించినప్పుడు RAM దాని is మీద పడిద్ది కదా సార్, ర్యామ్ మీద పడింది. yeah. RAM is a temporary storage area. Hard disk is a permanent storage area in our computer. Actually here in Tirupati there is no internet connection in my area. Yesterday it's very heavy rainfall happened, that's why no internet connections. I've connected with mobile data, so maybe some kind of disturbance you might face. Okay, maybe sometimes my voice is gonna break. Just let me know. Whenever my voice breaks, please let me know. I'll repeat that one. Okay. Yeah, heap memory. There is a heap memory, it is a part of RAM. In the heap memory, a block will be created. This block is called as a block of memory will be occupied. It is called as what? An object. In this object, the value 10 will be stored. So what am I explaining now, guys? Whenever this statement means instruction, right, given to computer. Whenever I give this instruction to the computer, what am I telling to the computer? I'm telling the computer like, hey computer, allocate some memory and store the 10 into that memory. That's what I said by using this statement. So if you give this statement to the computer actually allocates some memory, some space, or we can say it occupies some memory in heap memory. It is part of RAM. Simply in the RAM some memory will be allocated, in that 10 will be stored. Okay, and remember this, it has some address also. This space actually has some address. Okay, ఇది ఎట్లా అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు దీన్ని, just like you are constructing a house in a city. You're constructing a house in a city. ఇట్లా థింక్ చేయొచ్చు కూడా మీరు. ఒక చిన్న హౌస్, లెట్స్ సే యు ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఎ హౌస్. Here city is heap memory.
In this city you have constructed a house. So we know that every house has an address, right? In real. అట్లా ఈ మెమరీకి కూడా ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. దిస్ బ్లాక్ ఆల్సో హ్యాస్ సమ్ మెమరీ, సారీ సమ్ అడ్రస్. లెట్స్ సే ఇట్స్ అడ్రస్ ఈజ్ లైక్ 1002 అనుకుందామా, అడ్రస్ ఉంటుంది అనుకుందాం. దీంట్లో 10 స్టోర్ అయింది. ఇన్ దిస్ 10 విల్ బి స్టోర్డ్. ఇన్ దిస్ హౌస్ 10 విల్ బి స్టోర్డ్. నౌ see what is going to happen now. Another block will be created, another block of memory, and its name is, this block name is, do you know what is the block, what is this block name? Name of this block is A. In this block of memory this address will be stored. So object address will be stored in another block whose name is A. అర్థమవుతుందా? అంటే whenever this statement executes, two blocks of memory will be created. One is called as object, another one is a block of memory where the object address will be stored. Here the object address will be stored. Okay, అర్థమవుతుందా? ఒకటి వాల్యూ స్టోర్ చేయడానికి, వన్ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ టు స్టోర్ ద వాల్యూ, అనదర్ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ టు స్టోర్ ఇట్స్ అడ్రస్. ఈ బ్లాక్ యొక్క అడ్రస్ని స్టోర్ చేయడానికి అనదర్ బ్లాక్. సో అనదర్ బ్లాక్ విల్ బి క్రియేటెడ్ టు స్టోర్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్, అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ I would say. This block of memory is called as an object. It is called as what? It is called as object. It is called as object. It is called as int object. Why it is called as int object? Simple. At present I can give a small hint that we are storing int value, right, in this block. In this block what value I am storing? 10. 10 is an integer value, right? So if you store integer in the object, this object is called as int object. What am I call as means which one is called as object? దేన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నాను నేను? దేన్ని? ఒక మెమరీ అలొకేట్ అయింది కదా, దాన్ని. We have occupied some memory in heap, right? That is called as object. This memory is called as object. It has some address. This address will be stored in another block. Another block name is what? A. ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న, ఎనీ కన్ఫ్యూజన్స్, డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? టెల్ మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్స్. ఎనీబడి ప్లీజ్. సార్ ఇంకోసారి చెప్తారా మళ్ళీ? ఎన్నిసార్లు అడిగినా చెప్తా. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చూడు, ఇది కూడా చెప్పైనా మరి, b equal to 20. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్స్, అది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. వాట్ హ్యాపెన్స్ when a equal to 10 statement executes? This is a statement, right? Simple. One object will be created in heap memory. What will be created? An object. Object means what? Some memory. To store value. An object will be created in which memory, guys? ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్? హీప్ మెమరీ. విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ heap memory. Yeah. After that, its object address will be stored in another block of memory. Object address will be stored in
another block of memory. Whose name is HYSC. Name is A. Now see the image now. You can see the image. Even if you want the correct one, let me delete this one. Let me copy this outside the heap memory. This address will be stored here. That's it. Okay. So in heap memory, an object will be created. In this object, 10 will be stored. Adi cheppana. An object will be created in heap memory and ఏం జరుగుతుంది, value 10 will be stored in that object. Object ante house la think cheyandi. Think like house. Object means what? House. Heap memory means kind of city. In the city you have constructed a house. In that house 10 is actually placed. I have placed 10 in that house. 10 is living, let's say. Where the object address will be stored? In another block of memory. What is its name? Whatever you have given like this, before equal to symbol, what you have given? A, right? A, right? That is actually name of this another block where the address of the object is stored. అర్థమైందా? ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరి చేత చెప్పిస్తాను నేను. మీకు ఎంతవరకు అర్థమైందో నాకు తెలుస్తుంది. షణ్ముఖ, లెట్ us start with you. సార్ షణ్ముఖ, షణ్ముఖ ఇద్దరున్నారా? ఓకే, షణ్ముఖి సార్. నువ్వు కదా షణ్ముఖ అబ్బాయి. ఆదిత్య, పోనీ ఆదిత్య అని పిలుద్దాం. చెప్పు, నీకేం అర్థమైందో అదే చెప్పు. వాట్ ఎవర్ యూ అండర్స్టాండ్, జస్ట్ ట్రై టు టెల్ మీ. ట్రై యువర్ బెస్ట్. తప్పు చెప్పినా ఏమన్నా నో ప్రాబ్లం. 10 అనే ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తాం కదా సార్. ఇప్పుడు ఆ నెంబర్ ఏ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. దానికి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది, 101002 అని సంథింగ్, ఏదైనా ర్యాండమ్ అడ్రస్. ఇది ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ ధాత్రి యువర్స్ టర్న్. నువ్వేం చెప్తావు చూద్దాం. హీప్ మెమరీ అనేది ర్యామ్ లో ఒక పార్ట్ సార్. వెరీ గుడ్. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 అని ఇప్పుడు మనం ఒక అలా ఒకటి తీసుకుంటే, ఒకటి ఏంటి స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే, అలా ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఏకి ఒక సపరేట్ ప్లేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది సార్. ఐ మీన్ ఏకి ఒక సపరేట్ ప్లేస్ ఉంటుంది, ఆ ప్లేస్ లో 10 అనే వాల్యూ ఇస్తాం సార్. ఇదేంట్రా ఇంత కష్టపడి చెప్తే అదే అర్థమైందా? ఓకే, పోన్లే, కానీ నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం. లెట్ us say మణికంఠ. వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్? టెల్ మీ. సార్ ఏమర్థమైంది? సార్ హలో, ఏమర్థమైంది బంగారం? సార్ ఇప్పుడు హీప్ మెమరీలో మనం ఇచ్చే ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మెమరీ ఉంటుంది కదా సార్, ర్యామ్ లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి హీప్ మెమరీ అనేది యూజ్ చేస్తాం సార్. దాంట్లో ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు 10 అనేది మనం ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది ఇచ్చాం. ఆ స్టేట్మెంట్ లో ఇది ఇంట్ టైప్ కాబట్టి
దీనికి ఏ అనే దానికి ఆల్రెడీ ఒక ప్లేస్ అనేది ఎలాకేట్ అయ్యి ఉంటుంది సార్. ఆ ఎలాకేట్ అయిన దాన్ని అక్కడ అడ్రస్, దాని టైప్ అదంతా అలొకేషన్ లో ఉండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బి ఈక్వల్ టు అంటే బికి ఇప్పుడు 102 అనే 1002 అనే దానికి ఏ అన్న దానికి అలొకేట్ చేసాం అనుకోండి సార్. ఇప్పుడు బికి 1003 అలాగా ఒక్కో దానికి ఒక్కొక్క అలొకేషన్ ఇచ్చుకుంటూ క్లారిటీగా ఉంటుంది సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. Rahul, what is your explanation? What do you understand? Sir, a equal to 10 is a statement. When a is a variable and we assign a equal to 10, a assign 10. So the value a is the values 10 is stored in that a and in a heap memory. Memory is a inbuilt created in that storage. To it's a RAM. Sir. Yeah. And Yeah. Shanmukhi, tell me what you understand. I'm just asking. Why I'm asking? I need to know, right? Okay, sir. How much concept means how much how best you understand. Otherwise I'm gonna repeat this one again. That's why I'm asking to everyone. Now tell me. సార్ హీప్ ఒక హీప్ మెమరీ, ర్యామ్లో హీప్ మెమరీ ఉంటుంది సార్. ఆ హీప్ మెమరీలో ఈ 10 అనే ఆబ్జెక్ట్లో 10 అనేది స్టోర్ అవుతుంది సార్. ఆ 10కి ఈ అడ్రస్ ఈ 1002 ఆ అడ్రస్ ఏమో వెళ్ళి ఈ ఏ అనే వేరియబుల్కి దాని అడ్రస్ స్టోర్ అయింది 1002. అదే సేమ్ యాజ్ బీకి ఇక్కడ 1002 అని సేవ్ అయితే బీకి ఒకవేళ మన వేరియబుల్ 20 సపోజ్ 20 అనుకుందాం అనుకోండి, బీకి ఏమో మరి సేమ్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అయ్యింది, దాని అడ్రస్ వచ్చేసి 1003 అనుకోండి. ఆ బి వెళ్ళి 1003కి స్టోర్ అవుతుంది, దాని అడ్రస్ వెళ్ళి బిలో స్టోర్ అవుద్ది, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అడ్రస్ వెళ్ళి. బెటర్ ఆన్సర్ ఉన్న వాళ్ళ మీద కొద్దిగా బెటర్ వచ్చింది ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. తేజస్వి, వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? చెప్పనా నేను ఒకసారి మళ్ళీ? షల్ ఐ రిపీట్ గైస్? See this statement. What happens when a equal to 10 statement executes? Okay, ఇది రన్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? హీప్ మెమరీలో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ యూ నీడ్ టు గివ్. What happens? Object will be created in heap memory. First answer is that one. What will be created, guys? Object will be created. This is object, okay? This is object, let's say. Object means some space. You are occupying some space, okay? అర్థమవుతుందా? ఓకే అన్న ఊగుట్టేవాడు. ఎస్ సార్. ఇలా మీకు కాలేజీలో చెప్పుండ్రు, అందుకే మీకు తెలీదు. చెప్పారా కాలేజీలో? చెప్పరు. ఎందుకో ఆ కాలేజ్ నాకు అర్థం కాదు, డెప్త్ చెప్పి చావరు. ఓకే, సో whenever this statement executes, ఏది a equal to 20, let us say you have written a equal to 20, right? Whenever this statement executes, a block means an object will be created. Object means you need to think like a constructing a house. That's what I said, right? I said like think everyone like you are constructing house in heap memory. Heap memory is just like a city. Every house has door number or not? Yes, sir. Right? Like that, every object has some address. Let's say its address is like 2002. Let us assume that this object address is 2002. In this house, what am I going to store? What am I trying to store here? I'm storing 20
into that object. Now tell me, what happened when this statement executes? Object is created. Where? In heap memory. Why it was created? To store 20. Then what is B? Then what is B? Do you know what is B? B is a name. What is B? B is a name of another block of memory. What is this? B is Another a, block of yeah, B is a name of other block of memory. ఇంత స్లోగా చెప్పినప్పుడు మీ దగ్గర పెన్ను పేపర్ ఉండి రన్నింగ్ నోట్స్ ఉండి గనక మీరు రాసుకుంటే వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇస్తారు. Whoever means writing the running notes, they can give the proper answers. If you are not preparing any running notes, you are just listening to the class, it's very hard to remember everything. First time, if you are first time what do you call, listening to this kind of concept, this is the first time in your life, it's very difficult to remember, right? Maybe it will take 2-3 days, not today actually. వెంటనే అయితే చెప్పలేరు, it will take time. చెప్తారు ఆన్సర్, బట్ ఇట్ విల్ టేక్స్ టైం. కానీ వెంటనే చెప్పాలంటే మాత్రం యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ రన్నింగ్ నోట్స్ సో దాట్ యూ గైస్ కెన్ tell the answer perfectly, instantly. After completion of this topic, you can able to answer the question. That is the important of running notes. I don't know how many of you guys are actually preparing. Student అంటే ఎట్లుండాలంటే అట్లుండాలి. రివిజన్ రన్నింగ్ నోట్స్ ఉంటేనే ఆవిడ స్టూడెంట్. ఓకే, కాలేజీలో అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది బుక్లు కూడా లేకుండా తిరగడం. జాగ్రత్త. చెప్పండి, వాట్ హ్యాపెండ్ నౌ? అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటెడ్. వై? టు స్టోర్ 20. ఆఫ్టర్ దట్ అనదర్ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫర్ టు స్టోర్ వాట్? అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ బ్లాక్? బి. ఈ బ్లాక్ యొక్క నేమ్ ఏంటి? దీని పేరు బి. 2002. No, what is the name of this block? దీని పేరు ఏంటి? B. Okay, in B I'm gonna store the address of the second object. B లో నేను ఏం స్టోర్ చేస్తున్నా? 2002. Yeah, second object address, that is 2002. అలా మాట్లాడితే మీకు అర్థమైనట్టు. ఆన్లైన్ క్లాసులు ఎందుకు బాగు? సార్ చెప్పుకుంటా పోతాడు, మీరు నిద్రపోతారు కొద్దిసేపటికి. అందుకే ఎవరికి నచ్చదు ఆన్లైన్. నా ఆన్లైన్ క్లాసు ఆఫ్లైన్ క్లాస్ ఒకేలా ఉంటుంది. యా, డన్. ఓకే గైస్, నౌ టెల్ మీ, a ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం జరిగిందిరా? a ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది? పోన్లే, b ఈక్వల్ టు 20 అంటే ఫస్ట్ ఏం జరిగింది? ఏం చెప్పాను రా? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఒక 10 మంది ఉన్నారు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యిద్ది. అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అది ఫస్ట్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయ్యిద్ది? హీప్ మెమరీలో సార్. హీప్ మెమరీలో. అది అలా చెప్పండి, చెప్తే వస్తుంది. మళ్ళీ చెప్తున్నా, a ఈక్వల్ టు 10 స్టేట్మెంట్ రన్ అయితే ఏం జరుగుద్ది ఫస్ట్? వాట్ విల్ బి హ్యాపెండ్ వెన్ ఎవర్ ది a ఈక్వల్ టు 10 స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్స్? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? Object will be created. In which memory object will be created? Heap memory. Heap memory. Why the object will be created? Why this object will be created? To store the value. Object ఎందుకు క్రియేట్ అవుతుంది? To store the 10. Store value. Store the value, sir. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. Okay, good. So
a equal to 10 on a statement. Let's say a equal to 10 statement is executed. First object will be created. In that object 10 will be stored. Object address, to store the object address, another block of memory will be created and that address will be stored. This block name is A. Object will be created, 20 will be stored. Object has some address. To store that address, another block of memory will be created. This new block where we are going to store address, its name is, the new block name is B. The new block name is what? B. ఇది జరిగేది. Now A plus B అంటే ఏంటి? A లో ఉన్నది అడ్రస్ కదా. A means what? Condition, sir. A actually contains address. In that address, what is the value you are having? 10. Here A means 10. B means what? 10. B is 2002. 20. At 2002, you are having 20. So that 20 you are getting actually. You are getting 20. So plus actually adds those A and B. Adds up the values of A and B. So that is 30. And you are assigning 30 to the C, right? Do you know what is going to happen now? Another object will be created. Oh my god. Another object? Really? Yes. Another object will be created. To store what? To store A plus B value. A plus B value is what? 30. 30. 30 will be stored. What is the address of it? ఏదో ఒకటి అనుకుందాంలే మనం. Let us assume that the new object address is like 3002. Where this address will be stored? Another block of C memory. block. Another block of memory whose C, name sir. is what? C. Whose C. name is what? C. 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 ఇంకొక బ్లాక్లో అని చెప్పండి. ఆ బ్లాక్ నేమ్ సి అని చెప్పండి. నేను ఊరికనే వర్డ్స్ చెప్పను, దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది. అనదర్ బ్లాక్ విల్ బి 300. క్రియేటెడ్. అనదర్ బ్లాక్ విల్ బి క్రియేటెడ్ అని చెప్పాలి. యూ నీడ్ టు సే లైక్ అనదర్ బ్లాక్ విల్ బి క్రియేటెడ్. హూజ్ నేమ్ ఈస్, దానికి ఒక పేరు పెట్టాం. We have given a name to that block called C. In this block address will be stored. ఈ బ్లాక్లో ఏముంటుంది? ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అడ్రస్. అడ్రస్ సార్. Yeah. ఇది జరిగేది. That means A actually contains address, not 10. B actually contains address, not 20. C contains address, not 30. That is in-depth explanation. ఆ in-depth ఎవరు చెప్పరు మీకు. ఏం చెప్తారు? పైథాన్ చెప్పేవాళ్ళు. In colleges they used to say, not only in colleges, in institutes also. సార్ Do you know the dark truth? తెలుసా? I'm having some students, they've already paid 8,000 fees. 8 or 5 అనుకుంటా. I didn't remember exactly. ఇద్దరు సిస్టర్స్, 2 sisters has joined. ఎక్కడ? బందర్ రోడ్ ఏంట్రది ఆ ఏరియా, ఆ సెంటర్ ఏంట్రది మర్చిపోయాను. బందర్ రోడ్ ఎన్టీఆర్ సర్కిల్కి మధ్యలో సెంటర్ ఏమొస్తుంది, దాన్ని ఏమంటారు? బెంజ్ సర్కిల్. ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్ తెలియదు కానీ బెంజ్ సర్కిల్ అంట. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఉందంట షోరూమ్. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కాదు, బజాజ్ షోరూమ్. బజాజ్ షోరూమ్ పైన ఏదో ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందంట. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యారంట ఇద్దరు సిస్టర్స్. ఫ్రంట్ సెట్ ఆపోజిట్. యా, ట్రెండ్ సెట్ ఆపోజిట్. అక్కడ బజాజ్ ఇది ఉంది కదా షోరూమ్. ఆ షోరూమ్ పైన ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు నాకు గుర్తులేదు, వాళ్ళు చెప్పారు. ఇద్దరు జాయిన్ అయ్యారు, ఇద్దరు ఫీజులు కట్టారు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కూడా వెళ్ళాడు, ఫీజు కట్టాడు, గోవింద ఫీజు ఏమి రాలా. నా దగ్గర జాయిన్ అయ్యారు. వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడండి, సండే వస్తే అలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడితే తెలుస్తుంది నా వాల్యూ మీకు తెలియాలంటే. ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నా, ఏంటి ఇలా చెప్తున్నాడు, పాయింట్ చంపేస్తున్నాడు ఏంటి క్వశ్చన్లు అడిగి అని అనిపించవచ్చు. ఒక వారం రోజులు వస్తే మీకు తెలుస్తుంది నా వాల్యూ. అప్పుడు కొంచెం టైం పడుతుంది. ఎంత కేర్ తీసుకుంటానో, ఎంత డెప్త్ తెలితే చెప్తాము. బయట వాళ్ళకి మనకు అంత డిఫరెన్స్. డబ్బులు పోయి మళ్ళీ నా దగ్గర ఫీజు కట్టడానికి వచ్చి ఫీజు కడితే కొద్దిగా తగ్గించాను, ఫోన్లే ఆడ కూడా కట్టారని వాళ్ళిద్దరికి. సార్ ఇప్పుడు అక్కడ B = 20 పెట్టారు కదా సార్.
b equal 20, yeah. మనం సి ఈజ్ ఈక్వల్ 30 పెట్టుకొని డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా సార్. మరి అంతే కదా, రాయొచ్చు కదా. అప్పుడు ఫైనల్ బ్లాక్ వచ్చింది కదా సార్. ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యింది అంతే కదా, అంతే. ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఓకే పక్కా. సార్. దాంట్లో డౌట్ ఎందుకు. నైస్. నౌ టెల్ మీ, ఏని ఏమంటారో తెలుసా? ఏ ఈజ్ కాల్డ్ as int ఆబ్జెక్ట్. కానీ ఎవరైనా చెప్పారా మీకు ఇంట్ ఆబ్జెక్ట్ అని? ఎవడో చెప్పడు, ఎక్కడ అర్థం అవుతుందని భయం. ఏ ఈజ్ అ వేరియబుల్ అంటాడు. వాట్ ఈస్ బి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో int object. ఇంటిజర్ ఆబ్జెక్ట్. What is C? Int object. ఇంటిజర్. What is this object contains? Int object it contains. A is, I would say, any object అనేసేయచ్చు, లేదా ఇంకా క్లియర్ చెప్పనా, A contains object address అట్లా కూడా చెప్పచ్చు, లేదా సింపుల్గా int object అనొచ్చు. Now what am I going to print? At last I'm going to print C. నువ్వు అనొచ్చు, సార్ you said that C contains address, right? But C print చేస్తే అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుందా? am I getting address or 30? 30 వస్తుంది కదా సార్. వాట్ ఎవర్ యూ సెట్ దట్ ఈస్ రాంగ్, దట్స్ వాట్ ఐ అండర్స్టాండ్. మేబీ నీ ఫీల్ అట్లా ఉండొచ్చు, సార్ మీరు చెప్పింది రాంగ్. సార్ యాక్చువల్లీ ఒక డౌట్. చెప్పండి రా, అడగండి. అంటే ఇప్పుడు ఏకి ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇంటి తీసుకున్నాము. ఒకవేళ స్ట్రింగ్స్ కానీ వేరే ఏదైనా డేటా టైప్ ఇస్తే అది అప్పుడు స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అయిద్దా? అంతేగా, కరెక్ట్. ఓకే సార్. నేమ్ ఈక్వల్ టు మధు, లెట్స్ సే str object. str object will be created, that is called a string object. Let's say x equal to లేదా sal equal to 1 lakh 0.00. x equal to 1 lakh 0.00. 0.00 means it's a float value, right? So float object will be created, int objects will be created. Do you know one thing? In Python everything is an object. I'll show you the proof, just a minute guys. In Python, a equal to 10 statement I have written, is it an object? Okay, live lo చూడండి మీరే. In Python everything, what is it? ఇప్పుడే చెప్పానా నేను? సేమ్ ఆన్సర్ ఇచ్చానా? ఏమన్నాను? పైథాన్లో ఎవ్రీథింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నానా? అనలేదు? అన్నానా? అన్నారు సార్, అన్నారు సార్. అన్నాకే చూపించాను. నేనేదో నా మాట విన్నట్టు మరి చెప్తుంది అది, చూడు. ఇన్ పైథాన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్, ప్రతిదీ ఆబ్జెక్టే. ఏ ఈక్వల్ టు 10 ఆబ్జెక్ట్, అది ప్రతిదీ ఆబ్జెక్టే. ఇది ఇంటర్నల్గా డెప్త్ వెళ్తే కొంచెం డిఫరెంట్గా డిజైన్ చేశాడు దీన్ని. కాకపోతే ఈజీగా కూడా నేర్చుకోవచ్చు. యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్ ఈజీలీ ఆల్సో. ఓకే, యూ కెన్ మేక్ ఇట్ సింప్లర్. బట్ విచ్ వన్ ఈజ్ బెస్ట్? ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళి ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్గా నేర్చుకోవటం బెస్ట్ అవుతుందా, అందరూ నేర్చుకునేటట్టు సింప్లర్ వేలో నేర్చుకుంటే బెటర్ అవుతుందా? అంటే యూ కెన్ సర్వైవ్ ఇఫ్ యూ నో ద డెప్త్, ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్. అది కదా మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో ఎలా ఉన్నా సర్వైవ్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి. అందరిలాగా ఉండకూడదు, అందరికంటే కొంచెం డిఫరెంట్ ఉండాలి, రైట్? అది ఓకే. ఎనీవే ఇప్పుడు చూడండి. ఇన్ పైథాన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంక్లూడింగ్ నంబర్స్. వెన్ యూ రైట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10, ఏం చెప్తున్నాడు? 10 ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇంట్. ఇంత డెప్త్ మీకు అసలు అప్పుడే అర్థం కాదు, అది కూడా చెప్తాను నేను తర్వాత. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ ఎ నేమ్. చూడు, వాట్ ఈస్ దిస్? ఏ ఈజ్ అ నేమ్ దట్ పాయింట్స్ టు, అది ఏం పాయింట్ చేస్తుందంట? ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ మెమరీ. అదేగా చెప్తా. ఏ ఈజ్ ఎ నేమ్, ఇట్ పాయింట్స్ టు ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నాడు. ఇది ఆబ్జెక్ట్ని పాయింట్అవుట్ చేయడం అంటే దీని దగ్గర అడ్రస్ ఉంటుందని.
అక్కడ చెప్తున్నాడు, మీరు సరిగ్గా చూడొచ్చు. So A is a name that points to that object in memory. Next, the literal 10, an object of type int anta. Just a reference like a label to that object. ఏదో చెప్తున్నాడు, ఇలా చదివినా మీకు అర్థం కాదు, ఇలా చదివినా మీకు అర్థం కాదు. ఓన్గా ఇట్లా చదివితే ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ పెరిగిపోద్ది. దాన్ని మేమేం చేస్తాం యాజ్ ఎ టీచర్, ఇలా సింప్లిఫై చేసి క్లియర్గా చెప్తాం. అక్కడ చాట్ జీపీటీలో చెప్పిందే నేను చెప్తున్నా, కాకపోతే ఎలా చెప్తున్నాను, ఇన్ సింప్లర్ వే. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ సేమ్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ హెవ్ సీన్ ఇన్ ద చాట్ జీపీటీ ఇన్ సింప్లర్ వే. సో ఇప్పటికైనా అర్థమైందా ఇది ఆబ్జెక్ట్ అంటే సార్ చెప్పింది నేను చెప్పింది కరెక్టే అని? సార్ మేబీ మీకు కొంతమందికి అనిపించవచ్చు, సార్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ హార్డర్. ఎస్, కష్టమే. ఫస్ట్ డే కష్టం, రెండో రోజు, సెకండ్ డే ఇఫ్ ఐ రిపీట్ ద సేమ్, హౌ యువర్ బ్రెయిన్ ఫీల్స్, టెల్ మీ. ఇఫ్ ఐ రిపీట్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ థర్డ్ డే, my way of explanation is totally different. Tomorrow, let's say tomorrow I'm taking the class, okay? Assume that, okay, Monday I'm gonna take the class, right? Monday, do you know how I'm gonna teach? I'll repeat the previous concepts first, then I'll add new point into that. So I'm gonna repeat the same thing and I'll try to add the new point. I'll repeat the same thing next day and I'll try to add the new point. Atla, because I'm gonna repeat the same concepts, kind of revision I'm doing every day, it will becomes easier one day. After 1 or 2 or 3 days, you'll feel like, hey, we know that. It's very easy. First day, I felt like very hard, right? But now it is very easy. That's what you feel in future, in the coming days. తెలుగులో మాట్లాడతా కొద్దిసేపు తెలుగు. ఎప్పుడు కూడా నాకు చిన్న భయం ఉంటుంది. ఐమ్ యాక్చువల్లీ చిన్నగా భయపడుతూ ఉంటా. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ యూస్ టు స్కేర్ అబౌట్ ద టాపిక్స్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇన్ డెప్త్. అంటే కొంచెం డెప్త్ ఉన్నవి నాకు భయం వేస్తుంది. భయం వేసి ఏం చేస్తాను, భయం అంటే అర్థమవుతుందా, ఎలా చెప్పాలి వీళ్ళకని. భయం వేసి ఏం చేస్తా, స్టార్టింగ్ నుంచి ఆ డెప్తే చెప్పడానికి ట్రై చేసి ఈజీ చేస్తా. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో అలా ఉండడం వల్లనే నా క్లాసులు అందరికీ నచ్చుతాయి. ఫస్ట్ కొత్తగా ఉంటుంది, 1-2-3 days, ఆ తర్వాత తెలుస్తుంది. అది ఓకే. ఎస్, ఇంతవరకు క్లియర్ కదరా? ఇక్కడ లాస్ట్లో ఏం చేసా, ప్రింట్ సి అన్నాను. సార్ ఐ వాంట్ టు సీ ద అడ్రస్. కెన్ ఐ సీ ద అడ్రస్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద అడ్రస్, ID of A, you need to print like this. Print ID of A, that means print address of the first object, address of the second object, address of the third object. And here I am printing actually values A, B, C. A value, B value, C value, C value. But here I am printing addresses. So power problem ఉంది. పవర్ చార్జర్ లేదా? ఓకే కొద్దిసేపు ఆగి చేద్దాం. సో లెట్ us see the output now. Save 10, 20, 30 the values, but see the first object address, second object address, third object address. These are all actually addresses. So if you want to see the address, ID of A, ID of B, ID of C. If you want to print the values, just use the A. You might feel that A contains 10. You might feel that A contains directly 10, but in reality, A is a kind of pointer. It holds the address of the object where the 10 is existed. If you print A, Python actually gets
the value existed at 1002 address. If you print B, Python gets and prints the value existed at 2002 address. If you print C, Python actually gets the value existed at 3002 address. If you print id of A, then it will directly print the address. id of B means address, id of C means address. But if you try to print A directly, the value located at 1002 address will be displayed. If you print B, the value located at 2002 address will be printed. If you print C, the value located at 3002 address will be displayed. Understand? Now, ఇప్పుడు చెప్పండి రా. నో టెల్ మీ గైస్, ఎంతవరకు మీకు అర్థమైంది? ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా టఫ్ అనిపించినా ఇప్పుడు బెటర్ అయిందా? ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా దాంట్లో? యా సాహితి, నువ్వు చెప్పరా. ఈ స్టేట్మెంట్ రన్ అయితే ఏం జరిగిందో చెప్పు. నీకు అర్థమైందో? మధ్యలో యాడ్ అయ్యావు, బట్ చూద్దాం, చెప్తా. అవును సార్. ఏకి మనం ఒక వాల్యూ అనేది అసైన్ చేసాం సార్, కానీ హీప్ మెమరీలో ఏలో మెమరీ అది అడ్రస్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. దేని అడ్రస్ అది ఏలో స్టోర్ అయ్యేది? ఏ యొక్క అడ్రస్, ఏ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ 1002 ఇంటీజర్ అడ్రస్. ఇది ఆబ్జెక్ట్ అంటారు దీన్ని. చెప్పగలలేదు అనుకున్నాను. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను చెప్తున్నా ఒకసారి, లాస్ట్ ఫైనల్గా క్లోజ్ చేద్దాం సెషన్ని. సో A = 10 అనే స్టేట్మెంట్ రన్ అయితే, ఇఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్స్, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే హౌస్ లాంటిది. ఇదిగో దిస్ మెమరీ, దిస్ బాక్స్. ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఇన్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ 10 విల్ బి స్టోర్డ్. ఆబ్జెక్ట్లో ఏం స్టోర్ అయింది? 10. ఓకే, దిస్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ సమ్ అడ్రస్. ఆ అడ్రస్ వచ్చి ఇంకొక బ్లాక్లో స్టోర్ అయింది. ఆ బ్లాక్ పేరు A. అది నేను చెప్పింది వీళ్ళకి. అనదర్ బ్లాక్ విల్ బి క్రియేటెడ్. అంతే, ఇంకొక బ్లాక్ క్రియేట్ అయితే దాని పేరు A. అంతే. అంటే ఇక్కడ ఇంటూ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వడం అంటే ఏం లేదు, అదొక మెమరీనే. హీప్ మెమరీలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. అందుకే హౌస్ బొమ్మ వేసి, హౌస్ చూడంగానే ఆబ్జెక్ట్ గుర్తు రావాలని. సో A = 10 స్టేట్మెంట్ రన్ అయిందా? ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి క్రియేటెడ్. అందులో 10 స్టోర్ అయ్యింది. ఆబ్జెక్ట్ కంటూ ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ సమ్ అడ్రస్. దట్ అడ్రస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ అనదర్ బ్లాక్. దాట్ బ్లాక్ నేమ్ ఈజ్ A. సాయితీ, ఇప్పుడు చెప్పు, ట్రై చేయి, చెప్తావేమో. ఫస్ట్ యాక్చువల్గా మనం ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం కదా సార్, ఏ అనేది. హీప్ మెమరీలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఏదైతే మనం వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసామో దానికంటూ ఒక ఆబ్జెక్ట్కి ఒక అడ్రస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది హీప్ మెమరీలో. అంటే మనం ఆ తర్వాత దానికి మనం ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏదైతే మెమరీని మనం అసైన్ చేస్తామో ఆ అసైన్డ్ మెమరీ స్పేస్లో వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవుతుంది సార్. ఐ మీన్ ఆబ్జెక్ట్లో. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యింది, ఆబ్జెక్ట్లో వాల్యూ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ ఇంకో దగ్గర స్టోర్ అయ్యింది. ఎస్ సార్. కరెక్టేనా సార్? ఎక్కువసార్లు రిపీట్ చేశాం కాబట్టి నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈజీగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు. అంటే సార్ మధ్యలో యాడ్ అయ్యాను కదా, కొంచెం కన్ఫ్యూజనింగ్ ఉంది హీప్ మెమరీ అన్నది, అందుకే అలా. హీప్ మెమరీ కాకపోతే మెమరీ అనుకో, అర్థం కాకపోతే ర్యామ్ అనుకో. ఎప్పుడైనా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు మనం. ఒక కాన్సెప్ట్ని ఎలా నేర్చుకోవాలి, హౌ టు లెర్న్ అ కాన్సెప్ట్ అంటే నేనంటాను, మనకి ఏదైతే కాన్సెప్ట్ మనం వింటున్నామో దాన్ని ఒక సింప్లిఫై చేసుకుని దాన్ని సింప్లిఫై చేసి మరీ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. ఇక్కడ హౌస్లు ఉంటాయేంటి, నేను ఎందుకు హౌస్లు గీసాను, ఇక్కడ బొమ్మలు ఎందుకు గీసా, ర్యామ్లో ఇల్లు కట్టుకుంటామేంటి అంటే నేను సింప్లిఫై చేసుకున్నాను కదా. నేను హీప్ మెమరీ, నేను ఇందాక నువ్వు రాలేదులే, మధ్యలో వచ్చావు కానీ చాలాసేపు అయింది, లేట్ వచ్చావు. హీప్ మెమరీ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు? సిటీ అని చెప్పలా? హీప్ మెమరీ మీన్స్ థింక్ లైక్ సిటీ. A = 10 అసలు ఎంత సింపుల్గా చెప్పచ్చు తెలుసా? A = 10 మీన్స్ యూ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ హౌస్, దట్స్ ఇట్. అరే సిటీలోకి వెళ్ళి ఒక ఇల్లు కట్టినాం, సిటీలో ఏం చేసినాం?
ఇల్లు కట్టినాం. ఇల్లు హౌస్ కట్టేసినాం. బిల్ చేసాం. ఏ ఈక్వల్ టు 10 అనగానే ఇల్లు కట్టేసినాం అంతే. ఆ ఇంట్లో 10 అనేవాడు ఉంటాడు. బాబు ఇంటికి అడ్రస్ ఉండదా నాయన? ఇల్లు కట్టేసినావు, మీ ఇంటికి అడ్రస్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. మీ హౌస్కి అడ్రస్ లేదా? ఉంది కదా. ఆ అడ్రస్ని మీ ఇంటి బయట ఒక చిన్న చెక్క ముక్క పెట్టి దాని మీద రాసావనుకో, అర్థమైందా? ఇంటి బయట చూడు, అందులో ఎస్ మనం సార్. అడ్రస్ పెట్టుకుంటాం. అవుట్ సైడ్ ద హౌస్ అడ్రస్ విల్ బి రిటర్న్ రైట్ ఇన్ అ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఏమనొచ్చు దాన్ని, ఒక చిన్న ప్లాంక్ లాంటి దానిపైన కానీ అట్లా, అలాంటిది అనమాట ఈ బ్లాక్. దానికి ఒక పేరు చిన్న బోర్డులా పెడతారు సార్. బోర్డ్, జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ బోర్డ్ కంటైన్స్ దట్ అడ్రస్. కాదు బోర్డు కంటూ ఒక పేరు ఉంటుంది, దానికి కొత్తగా చెప్పా. ఇప్పుడు ఏం అర్థమైందంటే ఈక్వల్ టు అనగానే సార్ ఈ మెమరీలో అది అది ఏదో జరిగింది, క్రియేట్ అయింది, 1002 ఏలో వచ్చింది, అది స్టోర్ అయింది, ఈ బ్లాక్ అయింది, అది చెప్పే బదులు అందరికీ చెప్తున్నా, సింప్లిఫై చేయండి దాన్ని. ఈక్వల్ టు అనా ఇల్లు కట్టేసినాం సార్. ఎక్కడ? సిటీలోకి వెళ్ళి. ఎందుకు కట్టినావు? ఈడి కోసమే సార్, ఈడి కోసమే ఇల్లు కట్టినాం. ఆడెళ్ళి ఉంటాడు సార్, అయిపోయింది. ఏంద్రా ఇల్లు కట్టినావా? ఎస్ సార్, ఐ కన్స్ట్రక్టెడ్ హౌస్. ఎవడుంటాడు? హీ స్టేయింగ్ దేర్ 10, అయిపోయింది. ఇంకొక ఇల్లు కట్టినావా? యా. ఎక్కడ? సిటీలోకి వెళ్ళి. యూ కన్స్ట్రక్టెడ్ హోమ్ ఇన్ సిటీ. మరి ఇక్కడ ఏం చేసినావురా? అక్కడ కూడా ఇంకో సిటీ, ఇంకో హోమ్ కట్టినాం. ఆ హౌస్ 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 కాస్త రీప్లేస్ అయ్యి ఆబ్జెక్ట్ అని అయిపోయింది. అర్థమైంది కదా ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను? ఒకసారి కాకపోతే ఒకసారి అని అర్థమైందని చెప్తున్నాను అన్నిసార్లు. అర్థమైనట్టే ఇప్పటికైనా? ఎస్ సార్. షణ్ముఖి నువ్వు చెప్పరా ఇప్పుడు ఇంకా బెటర్ చెప్తావు. ఇందాక బాగా చెప్పావు చాలా వరకు. షణ్ముఖి చెప్పావు, విన్నావా? విన్నా సార్. నేను కాన్ఫిడెంట్గా లేదు వాయిస్. చెప్పు, వింటూ హలో చెప్పు. సార్. చెప్పు. విన్నా సార్. ఇప్పుడు చెప్పు. నువ్వు ఇందాకలేనే బాగానే చెప్పావు, ఇప్పుడు ఇంకా బెటర్ చెప్తావు అనుకుంటున్నా. చెప్పు. అదే సార్, అది ర్యామ్ ఉంటుంది, ర్యామ్లో హీప్ మెమరీ ఉంటుంది కదా సార్. ఆ హీప్ మెమరీలో ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్లో 10 అనేది స్టోర్ అయ్యింది. ఏకి అసైన్ చేసిన 10ని ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనే దాంట్లో స్టోర్ అవుద్ది. ఈ స్టోర్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది సార్. అదే ఆ అడ్రస్ని వెళ్ళి మనం ఈ ఏకి మళ్ళీ ఇంకో ఈ ఏకి ఈ అడ్రస్ ని స్టోర్ తల్లి చేస్తాము. బంగారు తల్లి, ఆ ఏని పక్కన పెట్టుకొస్తే అడ్రస్ తీసుకెళ్ళి ఒక బ్లాక్ పెట్టాను. అవును సార్. అది చెప్పు. అడ్రస్ తీసుకెళ్ళి యాడ్ పెట్టావు. అడ్రస్ని ఎక్కడ పెట్టావు? అనదర్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ లో అదే అనదర్ బ్లాక్ లో పెట్టాము. బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీలో పెట్టాం. అనదర్ బ్లాక్ అంటే చాలేరా. ఓకే, మెమరీ అన్న కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. అర్థమైందా? అంత పర్ఫెక్ట్గా చెప్తున్నాను నువ్వైతే, చాలా పర్ఫెక్ట్గా చెప్పావు ఇప్పటివరకు. ఏది? ర్యామ్లో హీప్ మెమరీ ఉంటుందని. కరెక్ట్, ఇట్స్ కరెక్ట్ వర్డ్. ఇన్ ర్యామ్ వీ హ్యావ్ హీప్ మెమరీ. పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. And you have explained like one object will be created. That is correct. Object contains in object you are storing 10. That is correct. Object has address. That is perfect. Address will be stored in another block. అది చెప్పు చాలు. ఆ బ్లాక్కి పేరు ఉంటుంది ఏ అని చెప్పు. అప్పుడు అట్లా చెప్పు, ఎంత బాగుంటుందో. నేను అదే చెప్పాను, 100% నువ్వు చెప్పేసినట్టు. అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్. అర్థమైందా? అడ్రస్ ఎక్కడ స్టోర్ చేసావు? అనదర్ బ్లాక్. అది ఆ బ్లాక్ పేరేంటి? ఏ. అలా చెప్పాలి. దట్ అడ్రస్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ అనదర్ బ్లాక్ హూజ్ నేమ్ ఈజ్ ఏ. ఇప్పుడు ఆ నేమ్ అనడానికి రీజన్ ఏంటో చెప్పనా? నేమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఐడెంటిఫైయర్స్. ఐడెంటిఫైయర్ గురించి చెప్దామని ఎప్పటి నుంచే మిమ్మల్ని ఇన్సిస్ట్ చేస్తాను అనమాట, నేమ్ అని. అది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇది బాగా చెప్పావు. వెరీ గుడ్ షణ్ముఖి, పర్ఫెక్ట్గా చెప్పావు నువ్వైతే. చూద్దాం అలా ఎవరు చెప్తారు, ఇంకెవరు చెప్తారు అట్లా.
సార్ నేను చెప్తా. నువ్వు చెప్తావా? చెప్పు సాహితి, నువ్వు చెప్పు అయితే చూద్దాం చెప్తావా లేదు. ఎస్ సార్. ర్యామ్లో హీప్ మెమరీ ఉంటుంది సార్. హీప్ మెమరీలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఎప్పుడు, ఒక లైక్ మనం ఏదైనా వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్లో 10 అనే వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది సార్. ఆబ్జెక్ట్కి అంటూ ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ అడ్రస్ అనేది వేరే బ్లాక్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ బ్లాక్ నేమ్ ఏ. వావ్, సూపర్, వెరీ గుడ్. 2 అమ్మయ్య, కొద్ది సాటిస్ఫై అయ్యా, చాలాసేపు చెప్పాను ఈ కాన్సెప్ట్. నా లిటిల్ బెట్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, ఇంకెవరు చెప్తారు పర్ఫెక్ట్గా అలాగే? ఓకే, షల్ ఐ క్లోజ్ ది సెషన్ నౌ? క్లోజ్ చేసేద్దాం ఇంకా అయితే. నేను వర్షం పడుతుంది అక్కడ కూడా, విజయవాడలో ఫుల్గా పడుతుంది సార్. బాబా ఇక్కడేమో నెట్ నాకు నిన్నటి నుంచి లేదు. ఫ్రమ్ ఎస్టర్డే ఆన్వర్డ్స్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ హియర్. ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ మొబైల్ డేటా. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ది క్లాసెస్. నిన్న కూడా మీ ఇప్పుడే క్లాస్ ఆగింది సార్ వాన. ఓకే, అనిల్ మెసేజ్ పెట్టాడు. ఓకే, గుడ్. ఓకే, అర్థమైంది కదా? క్లోజ్ చేస్తున్నాను సెషన్ని ఇవాళకి. సో మండే విల్ కంటిన్యూ, అండ్ మండే ఎవ్రీబడి నీడ్స్ టు పే ద మనీ. ఓకే, ఓకే సార్. బాయ్.